Salve! Buonasera, buongiorno magari. Aspettate che bevo un goccio d'acqua. Io ho fatto colazione adesso in pre con un pacchetto di zucche perché mi sono dovuta fare la doccia, giustamente. E allora il tempo quello è. Un sacco bene, sono tutti simpatici. Oh, bene, sono molto felice. Ma non mi sente. Sono molto felice. Ok. Ottimo. Ok, allora. Giuro che la prossima settimana torno con il gioco con la grafica solita. Però volevo ancora un po' di Natale questa settimana. Salve. Mi fai poi il solito messaggio, per favore? Grazie. Come la va? Come state? Allora, innanzitutto, per chi c'era ieri pomeriggio, mi scuso se sono andata via così abruptly, ma è arrivata gente che non aspettavo arrivasse e quindi giustamente dovevo andare a vedere la nipotina nuova. E ora ho staccato velocemente, ma il gioco secondo me è quasi finito, quindi martedì prossimo, se Dio vuole, finiamo quel gioco lì e faremo un po' di Marvel Rivals. Ok, allora, e oggi invece andiamo avanti con il nostro bellissimo gioco di... Perché ora non lo sento? Perché l'ho mutato da qui. Sono scema. Ok. Ditemi se il gioco è troppo forte, se è troppo basso, se è tutto. Pipiripiri. Ma che cretino che è Marco. Allora. That would be me. I'm Gavin Cooper. Ah, è vero, stavamo conoscendo Gavin Cooper. Ok. I'm the business manager here at the Funplex. I make sure you manage to keep having a business rather than a pile of rapidly collapsing fiscal mistakes. Ok, quindi è quello che si occupa delle finanze del negozio. Right, so as you've no doubt guessed, you'll be exchanging tickets for prizes. But that's the least part of your job. There's more to it than that. You're the floor attendant. You attend to the floor. What? The carpets? Seriously? The floor, okay, the games, the patrons. You're the one running around putting out fires and sorting out problems. Ma non lo sappiamo fare queste cose noi! Technically, you're our second floor attendant. Ashley will be in later, but we need two. One to roam, one to operate the desk. I'll do it myself, but I'm typically busy in the back office, making sure the whole thing doesn't fall in bankruptcy. Ok. Quindi dobbiamo fare molto di più di quanto pensassi. That's why Francine loves filling in. She's a people person. She loves helping out in a pinch. I'm not a people person, as you've likely gathered. That's not to say you're alone out here. I'm in your corner at least. If things go south, you tap me for advice or what to do. You got a phone? Of course. Gavin quickly passed me his business card. He apparently had a stack of them ready in his pocket. Go figure, his phone number is listed at the bottom. You ever worked a high-pressure customer service job before? Shoe sales. Many socks? You have no idea. Oh no, le calze puzzolenti. Un calzino puzzolente! No, non era così. Com'è che faceva? Che cos'è che era il puzzolente? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Vabbè. Right, well, you know how to keep your head when customer doesn't, I hope. But anything goes sideways, you text me. I'm not around, you text Ashley or Naomi. In that order. Who and who? You'll meet them soon enough. I think not. Above all, do not bug Francine. She's practically retired. Let her enjoy the retirement in peace. Lama. Ah, è vero, sono un lama puzzolente. La mia faccia. No, il mio viso, il mio bellissimo, bellissimo viso.
Bello, non vedo l'ora di rivederlo. Understood? This is my first pony ride. You can rely on me. Yes. It's not my first explosive audience test. I've worked retail and food service, and I've worked as a lifeguard at a pool. Managing stress in difficult situations, even life or death ones, is something I've got experience in. You can rely on me. Ooh, Gavin nods approvingly. Indeed. Good. I like to hear that. If you can handle yourself and exercise good judgment, you'll last a hell of a lot longer than the last guy who sat here. If you stay There. clear and honest with me, do your work, do it well, we'll get along swimmingly. Io non ho capito perché alcune parti sono doppiate, altre parti non sono doppiate. Cioè, cosa... Non lo so. I have enough problems keeping this magical arc of hopes and wishes afloat. Please, don't add to my problems. No, tranquillo. Magical arc of what now? Giving sighs again, a stress release gesture, but his expression softens somewhat afterwards. I take it Francine told you her theory, that this is more than just a job, more than just an arcade. That's my understanding. I'm not into dressing up words. I like to speak plain. If I'm curt, then that's because optimization is a factor of my job. Everybody working here wants to work here. This is where they belong, for one reason or another. Ok. Comunque ho notato ora quanto sia buffed, quanto sia muscoloso. Hercules, volevi dire fustole. Me? I love chaos. I love wrangling chaos specifically. Ok. The arcade industry is high risk, high reward. I manage that risk so that they can also find happiness in their lives. Oh, che Everybody in carino. this business has a dream they're chasing. It's a fragile thing, prone to getting crushed by hard reality. My job is to see to it that never happens. That includes Francine, who deserves better in her twilight years than desperately propping up a semi-failing business. So, you find some value in this place beyond your salary, and you'll burn out. Trust me. Last guy to sit there burned out hard. Now, can I trust you to mess with our Burnout. merry misfits? Ok. Can I trust you to mesh with our merry misfits? I'm still trying to figure out my why. No problem. To be honest, I'm still sorting out why I'm here, what my dream is, but I'm not here to step on anyone else's dreams in the process. I'm here to do my best at supporting everyone. Oh, stiamo salendo con Gavin. Good to hear. I'd say we share similar views then. It'll be a pleasure to work with someone who is actually enthusiastic and competent. And hopefully this hive of weirdness will help you find your dreams along the way. Anyway, I need to go prepare your paperwork. Technically, you shouldn't be working until we've crossed the I's and dots the T's, but no, al contrario. But since I'm already sitting here, you'd rather prefer I stick around? That would be accurate. If you're willing to fudge things a bit and work today anyway, it'd help us out a lot. Now, if you don't mind, Naomi likely could use a hand in the workshop. A good opportunity to introduce yourself as well. Got it. Wait, someone else is here? I haven't seen anyone else. Yeah, that sounds like Naomi. Naomi. Che poi non so se leggerlo Naomi, Nairobi. No, aspetta, quella è un'altra cosa. Her workshop's through that door there. The ones next to the UFO catcher, the crane gamer. To use layman's term. Satisfied for now, Gavin heads in the back, presumably, difficile da dire, to the office to go crunch some numbers. Okay. If Francine's really taking a nap back there, hopefully he's going to crunch quietly. In hindsight, I wouldn't call Gavin stuck up, I suppose. Honestly, I'm not sure what to make of him. He was blunt like a baseball bat, but... blunt like a baseball bat! Molto ridere questa cosa. But he seems to get Francine's ideals. Anyway, I should go meet my co-worker, this Naomi, Naomi that he mentioned.
Although I could swear Francine and I were the only ones here till now. A double door, also marked employees only, also with an apostrophe. Also with an apostrophe. Apostrophe. Employees only. Ah, perché è della. Questi sono i giochi di parole che mi fanno ridere. Questi sono i giochi di parole che mi fanno ridere. Leads from. Vedete? Ci sono dei giochi di parole belli che fanno ridere. Leads from the arcade floor to what feels like an industrial area of some sort. I turn the handle and step inside. In a little room tucked away between the back office and the funplex front, I find what is very likely this Naomi, spoken only of in myth and legend. A girl about my age, but certainly not my height, is tinkering away on what looks like an old tube-style monitor. I didn't realize they had so many circuits. She doesn't notice me when I come in, too busy soldering a capacitator into place. The lingering smell of melting metals filled the air of the poorly ventilated workshop. Excuse me? For lack of a better way to interrupt her. I was worried no matter what I did, she might, I don't know, burn her fingers or jump so high she hit the ceiling or something. Fortunately, the shock's not quite that intense. Oh! Che carina! Che carina! Hello! Hey, you know this room is for employees only. Aspetta un attimo. Ok, niente. She said with no apostrophe. Are you lost? Are you lost? You need something? I'm Rampion. I'm the new floor attendant starting today. Oh! Hi. I didn't realize Francine already found someone. Allora, lei è molto romanzabile, Mi piace molto di più di Gavin. Gavin. I guess I forgot to check my text. Ah, ma tanto sei... Ah, Bri. Oh, whoops. Whoops. She spares a glance at her phone on the nearby workbench, where a huge stack of green notification messages lie in wait. One thought come to mind on actually seeing her. No wonder I didn't notice her until now. She was totally focused on the task at hand. I always assumed retro arcade nerds were fat middle-aged guys. No, questo. This room's right at the heart of the building, but totally isolated. With the heavy doors closed behind me, I can barely hear the arcade. Billy, considering how completely and utterly dedicated she was to that monitor, not even noticing me, I guess that's also why, I guess. But what I first noticed is her smile. Even when squinting to see to see the tiny components on that circuit board, even when laser focused, she was smiling happily. Anyway, I'm Naomi Fairchild, the Funplex's techie. Hi! Pleased to meet you. I was expecting Gavin, though. He usually checks up on me about now. La voce di Naomi mi ricorda la voce, cioè l'attrice che fa... Come si chiama? Non la dottoressa Foster, ma l'amica della dottoressa Foster in Thor, che appare anche in What If. Com'è che si chiama? L'amica della Foster. Non mi viene il nome. Comunque andiamo avanti. He's busy doing strange things with numbers. Ugh, yeah, that sounds like Gavin. I take it he sent you along to help? Great. Give me a hand with this monitor. It's really heavy, and I'm still paranoid about dropping it after what happened last time. Really? What happened last time? Well, I dropped it. Darcy. Compare anche in WandaVision. Sì, è vero.
She helps me lift the large cathode ray tube, slotting the heavy metal framework into place within the exposed guts of the nearby arcade cabinet. Once done, she starts hooking wires back up to the other wires. There's a surprising number of green circuit boards in the largely hollow wooden shell. This is the first time I've seen inside one of these things. It's weird. Lots of empty space, a couple of large slabs of circuits, and that beefy monitor. Maybe we could fill it with natural. Let's buy a baby with some thick, dicey guac and have a natural party. No. Speaking as someone who's had a clean rat dropping out of rescued cabinets, trust me when I say that's horrible idea. Well, there goes my appetite. Although the growling of my stomach suggests it won't be gone for long. Non abbiamo fatto quello giusto per Naomi. Naomi keeps working, using a pocket multimeter to check various connections at WeChat. But seriously, why is it so empty? It's a matter of form over function, I'd say. Let me explain, però mi fai leggere a me. I mean, compare American and Japanese cabinets. Ours are designed for standing players. So they have to be upright, even if that means an empty base. Japanese candy cabs are shorter, so you play sitting down, but I prefer American style. Ours have more room for art. Ok, ho capito. She closes up the rear access panel, closing it with one of the many keys on the key ring at her side, then steps back to admire her handiwork. There's genuine joy in the smile, not just a job well done, but at looking at the whole thing like it's fine sculpture. Ooh. Beautiful. I love the classic midway style. Look at those sharp angles, the side art decals, the bold font on the marquee, the battle artwork. The what on the what and the what artwork? With a sigh, Naomi points out the key features to me. The strip across the top with the game title, that's the marquee. The artwork that wraps around the monitor, that's the bezel. I mean, you see it too, right? How beautiful and cohesive it all is, working in harmony to give this game its own unique feel, its own experience. As for me, well, I agree, it's beautiful in its own way. No, okay. The way she stared lovingly at this, well, honestly, this box of wood and circuits and vacuum tubes and stuff, I think I understand. It was made to be one whole thing, the art, the style, and of course the game itself. All of it part of the same experience. Everything about the game is the game. If you run it in an emulator or on a game console instead, it's made lesser. Yeah, I guess I can see it. It's beautiful in its own way. Yeah, un più con Naomi. Join pinball machine. Blip, 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 blip. Finally, so few people really understand the beauty of a classic arcade game. Having someone they can talk to about the stuff is going to be great. Especially with that jerk Gavin running the numbers. Gavin? What's wrong with Gavin? I don't know. Okay, well, don't get me wrong, I can get along with him, generally, but this whole attitude just... All he really cares about is money. He keeps the arcade running, yeah, but I just know if he had his way, it got the whole place. If anybody's gonna ruin the funplex, it's him. No, mark my words, it's inevitable. That doesn't sound right. It seems easy enough to get along with, and what's more, Kevin gave me the whole speech about protecting their dreams. This looks like a pretty sore point here, a long-standing argument that a new girl really shouldn't get involved with. And yet, I'm involved, aren't I? I have to work with both Naomi and Gavin. So I'm not sure I should prod in it, but I kinda want to know. Don't rock the boat. Don't rock the boat, però non vogliamo sapere. Let her keep talking. Nah, I just got so mad thinking about the evil money-minded schemes he's probably cooking up. No, not gonna get worked up. Besides, it's not right of me to dump all this workplace gossip right on the head of the newbie.
You seem like a good person and you love arcade games like I do. Right, let's get back to work, shall we? Now for the less fun part. You seem strong, serving kind of gal. Well, a strong gal at least. Well, you're a gal, that's enough. Gal. I am semi-insulted then. Okay, let's get to it. Okay, right. Victory! Okay, I'm supposed to. Yay! I gently ease rolling dolly forward, the giant wooden box slotting into place alongside its neighbors. The two-wheel dolly makes it easier, but hardly easy. Especially with Naomi fretting over. No, not that. Ho cliccato senza volere. But with the work done, she all smiles again. Yeah. Okay, glad to be done with this one. I swear I've been working on that monitor for ages. Those tubes are finicky as heck. And I'm still not totally satisfied with the flyback, but thanks for helping me out, Ron. I think you're gonna do just great here. Oh, happy to help, Seb. Help, le peu l'ho visto alla fine. Alright, stomach growling, food required, except I wasn't expecting to actually work in today. I forgot to pack lunch. You have pizza on a bagel. Now, I'm just thinking here, but if you had a pizza on a bagel, shh. Hey, so any good restaurants in a walking distance? I think that bookstore next door sells donuts and stuff, but no, not really, unfortunately. I mean, there's a cheapo web sub sandwich place, but even if that stuff is super tasty, you don't want to go there. You need to eat healthy. Yeah, I know. Wait right here. And she's off, scurrying back to her hidey hole. And she's back, scurrying from her hidey hole. Lunchtime! Here we go! She presses a boxed lunch into my hands. It's a bento box. I learned how to make them from my mom, who learned from my mom back when they lived in Japan. Ah, ma quindi lei è giapponese! Ah, ma è giapponese! Rice and... cioè, giapponese. È mezza giapponese perché... neanche... Beh, oddio, non lo so. Se la nonna ha sposato un giapponese, la mamma è tutta giapponese. Ma se la nonna ha sposato un americano, lei è un quarto giapponese, perché già la mamma è mezza e lei è la figlia, quindi oh mio Dio, la genetica, no, non devo fare queste cose. Wait, you're giving me your lunch? Sure, why not? And yet, when I first walked into a stranger, she looked super uncomfortable with me. That escalated quickly. What's you'll have for lunch then? Oh, I can just get some nachos from the vending machine or go hit the whole store next door. I've got a book delivery to pick up anyway. But you say eating healthy was important? See you after lunch. Ma come? I can't help but think she was just looking for an excuse to go get some junk food instead. Ah, okay. I'd say Naomi definitely fits in with Francine's ideals for this arcade. She's got a love for these games and it shows. And giving me a lunch, me a total stranger? That's a kindness I don't know if I deserve, but I appreciate it all the same. So a bento box, I've only seen this in anime, it's cute and hopefully has plenty of calories too. Sì, però è troppo lungo questo gioco, mi sta già scendendo le balle. The room where I had my bizarre job interview with Sophis for food time. Io direi che finiamo il primo giorno di lavoro e poi ciaone. Farlo tutto non c'ho voglia, se no poi diventa come quello di quel Extreme Meat Punk bla bla bla. Quello dove ci sono i mecha che picchiano i fascisti. È più bello questo visivamente di quell'altro, per carità, però non c'ho voglia di passarci le ore, i giorni e le cose. Fra l'altro abbiamo scaricato anche quelli dopo, quindi that's good. Ho freddo. Ho freddo, ok. The room where I had my bizarre job interview was suffice. Where's food times? It's not much. A few folding chairs and a kitchenette, but it'll do. Utterly famished by this point, I have a seat and unpack my loaned lunch. What the hell?
With my mind and body screaming wildly, my paralyzed form is unable to move from the vision of terror before me. The half-person, half-animal moves their appendages in front of me, likely closing in for the kill. Hello, anyone in there? Waking night. In there. Oh, ma abbiamo un sacco di gnocche in questo gioco comunque. See? Nothing to be afraid of. Right, I see. Looks like you've stabilized. I was worried I scared the life right out of you. Hey, so I'm sorry if I traumatized you. Really? Can we start over, maybe? I nod my head slowly, although they could just be muscle spasm from being shocked. I'm Ashley. Okay, Ashley. And I'm Ron. I'm also Pinky, the Funplex Flamingo. It's my secret, yet not so secret identity. Okay. What the Funplex what now? This is almost too much to take in. Gavin was a bit of a lot. Naomi was off the scale cheerful. I've met some really intense people so far. Did you sneak into the employee section just to get my autograph? Not me, not. Oh, I thought you would recognize Pinky from all the signs around the arcade. Pinky is the mascot of the Funplex, after all. Oh no, that's not what I meant at all. I mean, I work here. You work here? Since when? Today. Today? This morning, to be specific? Oh, awesome! Welcome to the Funplex. Welcome to the Funplex. Hmm. I mean, it would have been way cooler if you were just so enamored with the chibi flamingo creature plastered on every wall that you had to know more. Let's see. You could have stealthily maneuvered your way through all the games, sliding right on up the employees only door. But how did you get the door code? Ooh. Of course, you would have collected the passport on a piece of paper that fell from Gavin's pocket. You searched your heart and decided a 4-digit number had to be the intel you needed. Let's see. Next, you need... Sì, vabbè, ma fatti un po' meno canne, figliola. To lie in wait for the opportune moment to punch in that secret key code just to find me. It just keeps going and going. Okay, the way she just takes an idea and runs with it, a lot of people might find it weird, but I kind of dig it. Yeah! Shows a lot of imagination. I wonder if she's a writer or something. And how would you have snuck out, I wonder. I could have helped, but for a price. Ashley finally realizes she's been babbling to herself for a good couple of minutes. Oopsie. Sometimes I get swept up in a good story. I mean, I gotta find some way to make this job more interesting. Is it really that dull here? No, not really. I just crave a different kind of excitement than beeps and boops, screaming children, and broken machines. You aren't really painting the best picture here. Ah, geez, I don't mean to be a downer. I just want to move up in the world. I've got things to accomplish, dreams to fulfill, cosplay to make. Cosplay? As we switch topics, it's like she's a completely different person. Ashley's eyes light up and she smiles. Yeah! You know, like dressing up as your favorite video game or TV character. I love it. It's so empowering to be able to make your own costume and wear it proudly. It's even better when people recognize what character. Sì, è vero, quest'estate è stato così bello quando la gente capiva chi fossi. Ah, bellissimo. Che freddo. Empowering, really? Granted, she certainly had the power to stop my heart for a few bats. Yes! Definitely, you wanna try? Got a favorite game character? I can help you make your first cosplay if you want. In fact, I made this one. I think Ashley is pointing to her flamingo costume, but it's a little hard to tell with her hands as feathers. So Pinky is your creation, intentionally? Yep. It looks pretty good for my first mascot cosplay, scusate. Doesn't it? I'd probably stitch my hands together if I tried that. No.
I'm all thumbs when it comes to stuff like that, literally, if I get enough thread running between them. Pretty impressed though. Naomi was going on about craftsmanships of games. Clearly you're digging on craftsmanship of costumes. Oh, thanks, it's nice when hard work is appreciated. Ah, ok, quindi quella è salita. Non ha fatto un bel suono però. I wear it around the funplex to liven up the crowds, get people pumped to play some games, and kids seem to adore it. That makes sense. Although the arcade has been completely dead so far, no crowds to pump or kick. Or kids to be adored by. Or kick to be adored by. Hey, secret between you and me? Ashley motioned for me to come closer. She leans in, glances around the room once, and then she talks in a tone. I did some repair on Pinking overnight. I had to restitch the left arm, and I was giving an all test drive to make sure it doesn't fall off. Limb falling off seemed bad. Limbs falling off seems bad. Oh, it was. Yesterday I was dancing with a little girl. Must have been like 5-6 years max. Anyway, we were next to Showtime stage when she tugged on my arm and whoosh! Off came the arm. The girl instantly started bawling. No, poverina. Well, at least you're consistently scaring people, and just not me. Nope. Hey now. Ah, mio occhio. Ok. I don't want that to happen again. I felt... Ah no, mi dà fastidio l'occhio. I felt so bad. Aia. But enough about me. What about you? So, you're Carl's replacement? I guess so. I'm the new floor attendant. I attend to floor. The floor is a thing I'm attending to when I'm not going to cardiac arrest. At least you're funnier than Carl, that's for sure. I can't wait to go home and tell Juniper that I do have a sense of... And tell Juniper I do have a sense of humor. She'd be so proud. I assume you've already met Francine, but have you had the chance to meet Gavin and Naomi yet? Gavin, not Gavin. Gavin. Yeah, I met them already, though it seems like they aren't... Ciao Mel, buongiorno, come va? Come stai? Ho letto che stai male, patata. Mi spiace, va un po' meglio oggi rispetto a ieri? Un pochino meglio? Potrei stare meglio. Ah, mi spiace, ma... non sei andata a fare l'esame ieri, spero. Spero, Mel. Brighi freddo. Oggi sì, non mi voglio strappare l'orecchio. Beh, dai. Ah, l'otite, vero, ho letto che avevi l'otite. Che hai l'otite. Ti capisco, io l'ho... No, ora non avevo la forza... Ah, meno male, bravissimo. Cioè, aspetta, meno male no, perché mi spiace che tu stia male, però sono stata contenta che ti abbia steso abbastanza da non farti fare la minchiata di andare a dare l'esame. Basto io che vado a fare gli esami con 39 di febbre, ok? Estate, inverno, non me ne frega niente. Perché sto sempre influenzata. Sto sempre influenzate. Vabbè, ma hai pensato di farti l'anti-influenzale? Sì che l'otite non c'entra un cazzo, con l'influenza, però magari ti può aiutare un pochino con gli anticorpi. Magari può essere un aiuto, qualcosa di agevole. Perché io lo faccio ormai da una decina d'anni e obiettivamente un pochino meglio sto. Ti sto dicendo che sia chissà che cosa, però comunque qui ci trovi a fare una un punta e clicca love story di arcade, ma c'è troppo da leggere, mi sto annoiando, quindi finiremo la giornata e poi lo chiuderemo e andremo avanti, perché non ne posso più. Yeah, I met them already, although it seems like they aren't too keen on each other, right? Ashley rolls her eyes and lets out a sigh.
Say, I wish they would hurry up and make out already. Ah, vedi. Wait, what? Seriously? So are they going out? No. No. At the moment i sintomi sono ciclo, influenza, mal di gola e mal di vita. Fino a 2 giorni fa era anche tutta... Fino a 2 giorni fa ero anche tutta ancora infebbrata con minchia. Mel, allora, quando ti riprendi... Il mio naso... Ci facciamo un po' di partite a Rocket. Se il signorino Aku ce l'ha installato nel computer. Ce l'ha installato nel... Eh? Ma è disinstallato per te. Ah, ok, perfetto. Allora abbiamo un po' di Rocket, se vuoi. Ciao, Puff! Ecco un'altra influenzata. Che giornatina interessante questo mercoledì. Questo mercoledì che sa un po' di lunedì, mi sa. Mi sa, così a snaso. A snaso. Bri, che freddo. Haha, nope. But they always bicker like an old married couple. Oh. But they... Okay. It's classic anime cliché. The ones who fight always end up together. Mark my words, Ran. Consider that... Ok, quindi noi due ci metteremo insieme e lasceremo quegli altri due insieme. La prima notte stavo così male che ho allucinato anche. Vedevo le matrici in C. Ciao Puff, non è colpa mia. Lo so che non è colpa tua, lo so, ho letto. Io ho Mami che sta talmente male con la tosse e la bronchite che ha dovuto iniziare l'antibiotico. Non ho mai preso l'antibiotico per la tosse. Mi è capitato per il mal di gola. Io, se ho le placche in gola, l'unico modo per farmene passare è l'antibiotico. Ma per l'otite anche, eccetera, eccetera. Ma per la tosse prendere l'antibiotico... No, non mi è mai capitato. Tanti bacini a Melo. No, che vi impestate ancora di più. Bacini da lontano, però. Ve li mandate, ve li spedite i bacini. Che siete già impestate tutte e due. Bri. Ok. Consider them marked. Beep. What's that sound? Try send an alarm for when my lunch break was over. What? No. That's not good. Run needs like calories. You eat up and go watch the floor. In fact, how about I take over the ticket desk for the next shift? You can do my job and wander to the floor a bit. Fair enough, thanks. Ashley winks before her face disappears into the dark recesses of that inhuman mask. As I'm wolfing down rice in the shape of a little heart, wow, it occurs to me I didn't actually ponder my first impressions of Ashley yet. Let's see. Ashley got a lot on the head of us. I just understand. No, I like her enthusiasm about her heart. That way Ashley's whole expression changed when she talked about things she's passionate about. Just warms my heart. Her beaming energy just lights up the whole room. I wonder if one day I'll be that excited about something. Anyway, with lunch in my belly and break time complete, the second half of my workday began. Rolling into the afternoon, the crowd starts to fill out. School's done, and late rising pros are heading out to their arcades of choice. With Ashley covering the desk, my job is to wander the floor looking for problems, or potential problems, or just making sure everything's okay. But for starters, it's a good moment to collect my thoughts. Got off the right foot with some of my coworkers and the wrong foot with others. A mixed bag, let's say. Oggi ho la visita dal medico. Spero che mi dica che non posso uscire così domani faccio Ade. Cos'è che fai? Perché devi farti il... Perché devi farti il dio dell'oltretomba? Io con polmonite nel 2019 e non me ne ero accorta che l'avevo, pensate. Almeno una data di gennaio provo a darla. Ah no, che posso uscire, non che non posso uscire. Se sei conciata così mettiti l'anima in pace che probabilmente no. Esatto. Pensa, io non mi ammalo mai di solito. Con i decimi di febbre ero felice perché stavo a casa da scuola e giocavo alla Switch come se non avessi nulla. Scrittura di architettura degli elaborati. Scritto di architettura degli elaborati.
Same here, per quello quando ci ammaliamo ci secca instant. No, non seccatevi instant. Allora, però non fate come me, non drogatevi di Moment di Nurofen soprattutto. Di Nurofen con appena sentite un brividino, perché poi diventate assuefatti. Mi raccomando, don't do drugs. Never, ever. I need to make sure I get along with these people. They're going to be part of my life, one way or another. And if Francine's willing to pink slip our grandson, well, I'm expendable. I should be careful. Hang on, no time for daydreaming. I think I spot, let's see, 3 possible issues to look into. I should have time to get all of them, but which should I tackle first? At any rate, my mutant flaw attendant senses detect danger from the left-hand side of the arcade. I quickly rush of the 30 feet to the scene of crime and ready in progress. Come on! I read this face again! Angry Rando. Esatto, penso la combo ciclo influenza mi abbia abbassato. Ma il ciclo abbassa le difese immunitarie. Davvero, il ciclo abbassa le... E infatti io mi sono presa il Covid quando avevo il ciclo. No, sì, una volta il Covid dal signorino Aku, una volta la febbre normale, d'estate fra l'altro, mio Dio. E anche d'inverno una volta mi è successo. E sempre 2 o 3 giorni dopo che mi è iniziato il ciclo. Yeah! E adesso più o meno ho un ciclo, ma vabbè. Tanto con il raffreddore non ci posso fare un cazzo. Beh, puoi farti i fumetti. No, spray nasale con il raffreddore non serve. Puoi fare un po' di aerosol. Cos'altro puoi fare con il raffreddore? Basta, mi pare. Ran, pensa, ho preso solo un Howling in questi giorni. Solo uno, sono potentissima. Penso di sì, Ran. Comunque è una perdita di sangue. Lo ricerco un attimo. Fumigi con la camomilla. Buongiorno, bella gente. Ciao, Lemon. Buongiorno. Ma beh, sì, hai preso un solo Howling nonostante sia stata male. Ok, ora ho capito cosa c'entrasse l'Howling. Do you work here? I saw you behind the desk earlier. Note to self, ask Kevin for a name tag or something. Yes, I'm Ran, floor attendant. Well, stop attending to the carpets and attend to me. I want this the rabbit games I can play. Ashley's face is obscured beneath her costume's mask, but I can feel her wince as the man curses up a blue streak. Sir, there are children present. Please keep the swearing to a minimum. You kick this fat piece of in this game and dance and sing Mary Had a Little Lamb. Mary Had a Little Lamb. All you want. Figuring I ought to hear the fat piece of sides of the story before rushing to that judgment, I tap the player on the shoulder. And he doesn't even notice my tapping. Oh, ma è coso di Coral Island! È palesemente... Puff, com'è che si chiama? Lo gnoccolone zunderino. Quello che ha la cicatrice sull'occhio. Mamma mia, mi viene Bruno, ma non c'entra un cazzo Bruno. Ok, sì, essendo che ci sta un abbasso di estrogeni si riduce la funzione immunitaria e si è suscettibili alle infezioni. Yay! Citricosemino! Piccolo citricosemino! Aku! Ride. Perché l'avete detto insieme? Mel! Giochino! Scusate, ci stava. Puff, aiutami! Com'è che si chiama? Esatto! Giochino! Non mi viene... Mio Dio, che freddo. Insieme. Non mi vengono le parole. Non mi vengono i nomi. Vabbè. Lui è un po' più rosso. And he doesn't even notice my tapping. So I tap again, twice. Sir, there are other players waiting to give Mr. Mopey his magic maze of spin. Curiously, the player looks up the game's marquee. Thank you, Naomi, which simply reads Moopy. You know the game's full game? Sure, I played it a lot when I was a kid. It's actually called Mr. Moopy's Magic Maze, right?
wizards and pallets and monsters and... Ma è Pac-Man! È Pac-Man ma con i maghi! È palesemente Pac-Man ma con i maghi! Yeah, a bit terse as his laser focus on the game, and I can see why. He's currently sitting on tot points. Non ci voglio leggerli. Holy crap, that's a heck of a high score! Or as this other guy would probably put it, holy, that's from a high score! Excuse me. Right, sir, can you please wrap up your game? Nope. I'm keeping good pace here. Plenty of leaves stocked on par for getting close to the world record before the kill screen. Somehow, the thick arcade jargon sounds classier when dropped in his on British accent. Okay, like him watching some documentary program on the BBC. Bisogna metterla su Discord perché ho tolto i link e non so perché, anche se avevo flaggato Twitch cosa? Avevo flaggato green il link di Twitch delle Twitch clip, non me le fa mettere lo stesso. Quindi c'è la sezione clips su Discord. Ok, su Discord. Quindi ti chiederei di metterla poi lì, così la trovo izzy pizzy lemon squizzy. Vado. Grazie! Brivido. Ok, quindi devo leggerlo posh. Yeah, but this is a public arcade. Other folks want to play the games too. He finishes clearing the current board while pondering the predicament. Okay. At first I think he's stepping away to end his game, but he's letting his stock of 50 extra dudes slowly deplete as he pulls out his wallet. Without pause, he pulls out $3,000 in cash and holds it out. Will this cover it? For a moment, mi è uscito un po' con la R motion. For a moment, I flash back to that movie where some dude pays another dude to sleep with his wife, and they roll around in bed covering money and cover what exactly? The cost of the game. The game itself. I have never seen this much raw cash in one place at any given time. It's not even in 20s. Dudes rolling in Benjamins. Cosa sono i Benjamins? Come unità sono i Benjamin? Ma c'è un Teo vagante! Ma ciao Teo! Passa su Discord o in DM e lo metto in chat. Poi proviamo a dare un calmante a Nightbot. Esatto. No, ho sbagliato a scrivere. In che senso ho sbagliato a scrivere? Vabbè. Ah, ha scritto cucchino! Comunque, ciao Teo, come stai? Ma ben arrivato. Teo, dai un abbraccino da parte mia a Sonia, per favore. Alla mia nipotina preferita. Non diciamolo agli altri due, poverini. Però palesemente Sonia è la mia nipotina preferita. Buongiorno, dottoressa Rampion. Tutto bene qui? Lei come mi sta? $100. Ah, hai Benjamin. Franklin è sulla moneta da $100. Ah, e ok. Appunto, che il tizio non... Sì, non ha dato... Non è che con le banconote da 20, vai in giro direttamente con le banconote da 100. Sì, esatto. Ok, ora ho capito i Benjamins. I Benjamins sono i $100. Ciao, Alan! Ma quanto raduno di gente bella in questo momento. Ma salve. Comunque, tutto bene, signor Teo. Ho un po' freddo, ma quello è nella mia vita costante. Per il resto tutto bene. Oggi devo andare dalla sarta e sono molto felice di ciò. E ho una strana voglia di focaccia. Probabilmente è il ciclo che mi fa venire voglia di cibo. Cibo che non posso avere fondamentalmente perché sono in una regione un po' diversa. Quindi beh. Ma poverini allora, no, aspetta, Mel. Sfortunatamente sto in ufficio, quindi vabbè, allora quando torni a casa, per favore, abbracciala da parte mia e digli che lo zio Heracles le vuole un sacco bene. Devi sapere, Mel, perché Mel non guarda il live. Allora, Mel, io ormai da un paio di mesi, qualcosa del genere, sì, ho iniziato una campagna di Ryutama da DS Dungeon. Shout out a DS Dungeon, per favore. E il mio personaggio è palesemente un geriatra in confronto agli altri. Cioè, Heracles, il mio personaggio, il mio bellissimo mercante, che ha 35 anni. 35, io ho detto, ma sì, facciamolo un po' più grande di me, ma non troppo, dai, non lo facciamo vecchio. Bene,
Gli altri hanno deciso di fare, vabbè, Sonia ha deciso di fare un personaggio, la nostra bellissima leader, che ha 15 anni. Liuben è quello che ne ha 16 e Axie è quello che ne ha 19, mi pare. Quindi, che bello. Quindi ci sono io con i bimbetti che vado in giro, loro tutti piccoli, tutti, e poi c'è lo zio dietro. Bambini, col guinzaglio, come il... Come si chiama? Come il meme di... Non è un meme, quel disegnetto che girava di Legolas che tiene al guinzaglio Katniss, Hawkeye, c'era ancora almeno un'altra persona, non mi ricordo. Katniss, Hawkeye e un altro arciere che Quella non... di Brave. È vero, è Merida di Brave, che li tiene al guinzaglio. Palesemente io. Aspetta che non vi sto... Ah, ma io non vi sto leggendo perché sono... Aspettate, ho messo la mano al caldo, ma non mi serviva. Ok. Aspetta. Ok, ciao Alan, ciao. Sarà fatto, le darò una carezza e dirò, questa è la carezza di zio. Esatto, bravissimo. Un po' papale, ma va bene. Non tanto, sembra una pazza di questo... No, non è vero. I miei amici memano sul dolore, ma no! Ciao gente! Bravissimi. Stavo preparandomi per uscire. Dove vai di bello? Il personaggio di Sonia è pazzo in culo ed è favoloso. Esatto. Sei finita nella campagna di essere cattolica? No, perché? Perché facevo l'educatrice? Mi ha fatto più ridere del dovuto. In effetti. Allora, no, non è vero. Io i 15 anni. Io ho tenuto fino ai 13. Dai, non sono. Pensa, è praticamente come. No! Non è vero. Teo parla bene della mia nipotina preferita. Di Kai, ovviamente. Sto scherzando. Sonia, non odiarmi, sto scherzando. È una burla. Se vedi questo momento della live è una burla. Bli, che freddo. Perché sono diventata cinese non lo so, ma ho freddo. Allora, I have never seen this much raw cash in one place at any given time. It's not even in 20s. The dudes rolling in Benjamins. Però è bellissimo. Vado al mercato. Ok, buon mercato allora. Ma ci tieni nelle orecchie o c'è padre rompipalle? Volevo chiedere un'altra cosa. Aspetta, il mio cervello. Sì. No, sì. No. Non fare come nei video di Filippo Caccamo, quando lui chiede due cose e gli rispondono sì. Come facciamo? Come faceva la filastrocca del mercato? Quella mio padre al mercato comprò? E venne il gatto che si mangiò il topo. Che al mercato mio padre comprò. Sì, per 2 soldi un topolino mio padre comprò. Mamma mia, ma quanti anni fa? Mamma mia. Va bene, andiamo avanti. One moment, please. On it. Fortunately, I already have my messenger app open for me with Kevin's contact info preloaded. With trembling finger, I key in. Customer wants to buy Moopy for 3K. What do? In less than a minute, I have my response. Considering we paid $200 for it plus pots, yes, absolutely yes. Sell that relic immediately. Well, okay then. Although, how's Naomi gonna react to this? Offloading on one of her darlings just because Gavin want to make... Oh no. So thinking weird to be invented this guy's like of grass and the real coast of all arcade machines. I knew all this workplace drama was going to catch up to me in some point, but with his round breathing down my neck I gotta make a decision. Aspetta. Scusate, il mio cervello tira fuori l'italiano a caso. Ma la vera domanda è dove ho messo il biglietto con le cose che devo comprare. No, Puff, no. Poi, Puff, scaricati Bring. È un'applicazione veramente utile. E so che, mamma mia, se sono diventata una 30enne incredibile. È un'applicazione utile dove tu fai la lista della spesa e mano a mano che aggiungi le cose al carrello tu segni pic, fatto, e da rosso diventa verde, cioè scala di lista praticamente, ed è comodissima. Io e il signorino Aku la usiamo sempre perché comunque a casa mia la spesa la vado a fare una volta ogni morte di papa
Però anche quando vado a fare la spesa con la mamma. L'ha scritto padre, io mi segno le cose su Telegram. Scaricatela. Fidati di me. Bring. Proprio così. Bring. Come non lo so, come il verbo. Io te lo pronuncio all'italiana, però per farti capire come si scrive. Mi ha fatto click. Ha fatto click una caviglia. Sempre per la vecchiaia. Che male. The game was done, but I'm not sure we should. Sounds bad. It's yours. Questo. It's an older game and actually only costs us about $200, but well, it's a part of the case, sir. Expect this burning. You're right, this is Mr. Moopy's home after all. Let's compromise. I'll pay you $1,000 American and own the game, but you keep it here. And in return, I get to play as long as I want, provided nobody's already playing. That way I can keep chasing the score, but your arcade stays whole. I'd hate to break up. Oddio, ma è tenerissimo! Lo bringo, bravissima. Oddio, ma sei troppo tenero. Comunque, Puff, non mi hai ancora detto come si chiama lui, cioè che è palesemente lui, in Coral Island. Come si chiama il tizio che si occupa del canile? Che non è il canile, sì, è un dog shelter. Ti ricordi? Mi viene Bruno, ma Bruno non c'entra niente. Mamma. Mark, bravissima. Mamma mia, Puff. Dog shelter è canile, sì, lo so. Però mi piace un po' di più dog shelter di canile. Non so perché, il mio cervello fa un po' lo struzzo. That way I can keep chasing the score, but your arcade stays whole. Perché la sto dicendo? No, era australiano, non era inglese britannico. I'd hate to break up a loving family. Naomi will be relieved to hear that. Even if Gavin may fly me for passing up the grant. Good, I'd hate to make Naomi cry. How could I live with myself? Which leaves a random hopping mad. To be fair, we had been kind of ignoring that existence. What the man? What kind of a game is this anyway? This isn't going to take us place. Ciao. Londinese? No, mi stava uscendo un po' australiano, non Silenzio Bruno! Mamma mia, devo rivedere anche quello prima o poi. Era dove avevo messo la sciarpa che avevo messo, ma mollato giù dopo perché in quella frazione mi ero chiesta dove ho messo il biglietto. Mannaggia me. No, are you still hearing it? Silenzio Bruno! Londinese, voglio tornare a Londra. Allora, amici, dobbiamo organizzare per il Giappone per il prossimo anno, Dobbiamo organizzare. Io adesso quando torno a casa andrò a fare il passaporto. Dobbiamo organizzare, veramente. Voices in my equità. Il mio Bruno lo devono internare. Magari adesso faccio un sondaggio e lo metto sia su Discord che su Telegram per vedere chi ci potrebbe essere. Ridendo e scherzando, avrò i soldi l'anno prossimo per. Appunto, vieni con noi. Io vorrei tantissimo andare in Giappone, ma sono terrorizzata da. No, zio, andiamo insieme. Allora, prometto che durante i vuoti d'aria, se ci sono vuoti d'aria mentre siamo vicini sull'aereo, ti prometto che non farò come sulle montagne russe e come Kronk che fa alza le mani, ma perché, spoiler, l'ho fatto. Sì, sono matta. Sì, c'era la mia amica che aveva le unghie artigliate al sedile e io ero lì che mi stavo divertendo come una matta. Marti, senti, si stacca la schiena dal culo. Io vi giuro, mi stavo divertendo. Quella sensazione è come se il culo rimanesse sul sedile e la schiena non staccare da farsi male, ma si alzasse di più. Io sentivo una specie di leggerezza sulla spina dorsale. Mi sono divertita un casino. Io ti aiuto a organizzare e ti presento della gente, ma avere i soldi non so. Vabbè, intanto quello sarebbe una grande manna. Ho avuto da Socio Panda il contatto, cioè neanche il contatto, il canale Telegram di un ragazzo che organizza viaggi in Giappone, che lo fa di lavoro, però lo fa anche per passione, e mi piacerebbe anche sentire lui, perché la cosa bella è fare proprio un raduno
del canale, un raduno, un viaggio del canale in Giappone. Quindi se io sono in Liguria, parto da Nizza, ma se, che ne so, Cercello Marco è a Roma e può permettersi di venire, non parte da Nizza, partirà da Roma, quindi bisogna anche riuscire a incastrare tutti i voli, tutte le cose. Quello è quello che voglio fare. Sì, io non ho mai fatto viaggi aerei troppo lunghi. Io la prima volta sono stata male, ho fatto tipo la scena di Mr. Bean con il sacchetto del vomito. Oh no! Yeah. Potreste perdermi se andiamo in Giappone. No, tranquilla, ti porto al guinzaglio. Mi prendo proprio male. Infatti vorrei andarci con Sonia prima o poi, ma al momento anche solo un'ora di viaggio mi prende malissimo, che poi ho preso voli in passato pre-Covid. Ma adesso mi sembra proprio un tabù. Sì, Dem, io partirei da Roma. Beh, certo che partiresti da Roma. Ci sono i guinzagli. Te ne prendi... Ecco, vedi? E facciamo... ne prendiamo uno fashion ad Akiba. Oh no. Sì, sì, Roma. Anche tu, Lemon, partiresti da Roma? Vabbè, perché almeno non hai troppi scali, ci sta. Fatto, wink wink, 12 ore con Cercello, qualcuno mi aiuti. Però io pensavo agosto eviterei. Pensavo fine agosto-settembre, perché almeno la gente può ancora prendersi le ferie in quei giorni. Parli da Roma quando mi partii da Roma quando mi trasferì. Ah, ok. Io no, pensare di farmi anche Liguria-Roma, muoio. C'ho Nizza che è vicinissima. Nizza è più vicina di Genova. Genova mi rifiuto di prendere l'aereo. Di che tipo di guinzagli stiamo parlando? Ah, è vero, perché Teo non ha la sub, quindi non può usare la nostra emote smexy, ma per favore droppate un po' di smexy chi può in chat per Teo. Ma fa caldo, stessa roba, però con le... io proprio mi dà mal, pensa Olinate, Oreo, non lo so, smexy, anche. No, grazie, ma intendevo anche un po' di emote, per favore. Volevo dire, non mi ricordo più. Grazie, bravo Alan. Ah sì, appunto, le ferie del resto dell'anno, anche perché obiettivamente mi piacerebbe andare a vedere in Giappone, mi piacerebbe andare a vedere la fioritura dei ciliegi, ma costa un fottio, costa un fottio. Ah, è una di quelle dei follower? Lo Smexy, l'avevo messo per i follower? Probabile. Ah, vedi, ma... ma grazie, Lemon! Allora, niente, non serve la sub per quella. L'ho riscattata... Ah, l'ha riscattata con i puntini! Ah! Non lo so... Ah, ecco, ecco. Bravissimo. Più smexy in questa vita. Io non ho l'uni. It will be perfect. Tra cosa? Aprile o settembre? E avrai tutte e due le rate della borsa di studio assieme. No, l'ho sbloccato. Comunque, grazie per i bittini. Ah! La fioritura dei ciliegi è overrated. Lo so. Ma adesso, secondo me, cioè, anche solo 30 anni fa non c'era tutto sto casino. Però, obiettivamente, è una cosa che mi piacerebbe vedere. Ma non come primo viaggio in Giappone. Cioè, se devo... I momenti... Oh! Lo so! Già. Fine agosto, inizio settembre. Ah, ok, perfetto. A me piacerebbe vedere... Primavera tengo sicuro... lo so, fra l'altro, perché aprile, maggio... No, marzo-aprile sono le fioriture. Però è troppo overpriced. È troppo overpriced. E in mezzo c'è sicuramente anche la Pasqua, quindi un delirio. Cito uno mio amico che mi ha detto: adesso il Giappone è diventato il parco divertimenti dei bianchi. No! Porca... Però, allora... Adesso aspettate, ora devo fare questo discorso, mi devo mettere in just chatting, perché tanto stiamo parlando un attimo. Ok. E vediamo se funziona la chat. Non funzionava la chat. Boh. Però è sopra, quindi vabbè. E non sono troppo in disaccordo. Le tangenti.
No, non sono troppo in disaccordo neanche io, ma quello che volevo dire è che, non me ne voglia il Giappone, un po' se la sono cercata, nel senso, wait. Loro hanno fatto di tutto per farsi amare, apprezzare nel mondo, perché dopo che hanno visto che forse conquistare i terreni attorno a noi, mire espansionistiche, guerrafondaie, non vanno troppo bene, e allora cerchiamo di conquistare il mondo con la tecnologia, con gli anime, con i manga, con la cultura, eccetera, eccetera. Quindi, Nora, lo so, non funziona la chat da questa parte. Non so perché. Provo a riavviare ad aggiornarla, ma anche l'altra volta. Ma clicca col destro e vai in proprietà. Il link è quello. No, il link non è. Il link non è questo. Non è intero, non è completo. Strano perché però funzionava. Si è rotto con l'ultimo aggiornamento. Vai a prendere. E vado su qui e la vado a prendere. Sì. Tutta sistemata, tutta fatta bene. Copio solo il link. Sì. No, però nel senso che per farla sistemarla dovevo leggere i messaggi. Ah, già, c'è ragione. Non so come mai si sia rotto. No, vedi? Copy. Arrivo, Ok, ora dovrei aver fatto. Ok, sempre giusto. Vedremo con i prossimi messaggi. Vediamo. Ho cliccato ok. Tanto abbiamo un po' di musichetta di sottofondo. Dovreste sentirla? Sì, ok. Viva Paino! Test della chat! Sì! Diranno. Allora, aspetta che mi sono persa un po' di nada. Come nada? Sì, io la vedo, adesso io su OBS la vedo, amici. Aspetta. Ah, si vede, ok. Ok, sì, doveva caricare, diamo pazienza, c'hai ragione. Aspetta, sono andata troppo su. Mi sono persa. Cerchiamo di conquistare il mondo con il consumismo e i dolcini. Un po' sì. Per un attimo avevo letto il comunismo. Guarda, credo che in Giappone ci sia tutto fuorché il comunismo. Hanno tanto turismo interno, c'è da dire anche questo, e le città più famose diventano sature. Quello è vero. E poi, obiettivamente, è piccolo, cioè è un arcipelago, per quante isole ci possono essere, è comunque un arcipelago piccolo. Sì, prima che il Giappone mi diventa comunista, volano tanuki. Esatto. Doveva caricare. Scordo il delay, vai tra. Le strutture sono. Sì, esatto. Poi io non metto in dubbio. Non metto in dubbio che siano pronti ad affrontare determinati flussi di persone, ma probabilmente pre-Covid arrivavano determinati numeri. Post-Covid sono stati fermi, poi loro sono stati fermi più di noi. Quindi hanno avuto un backlash incredibile, cioè proprio come quando tiri un elastico. E l'elastico è esploso, non è tornato indietro, è proprio esploso. Poi, e soprattutto durante il Covid, durante il periodo di lockdown, molti hanno iniziato a guardare anime giapponesi, a leggere manga, a guardare drama coreani. Io, la me quindicenne, ok, veniva presa per il culo dalla maggior parte delle persone all'interno dell'azione cattolica. Perché? Perché guardavo i drama coreani, perché mi piacevano i coreani, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso c'è una persona, una donna, cioè una donna e suo marito, che hanno più anni di me, hanno una vita diversa dalla mia, che hanno iniziato ad apprezzare il Giappone e sono andati in Giappone prima di me. A me questa cosa rode come voi non potete immaginare come. Più cose scopro sul Giappone, più sono contento di non esserci nato, però deve essere bello da visitare.
Ciao Ran, anche io. Esatto. Allora, anche io ora è in vedere anime. Sì, vede anime, drama, robe, e quindi sono lì che dico, porca troia. Spero abbiano mangiato solo roba dedicata ai turisti, sovrapprezzata e piena d'olio. Io, allora, il mio primo viaggio in Giappone, perché voglio farne di più di uno nella vita, ma il mio primo viaggio in Giappone saranno tutte le cagate. Tutte le cagate turistiche, non proprio tutte, perché certe cose voglio evitarle, sovrapprezzate, eccetera, eccetera. Però poi io vorrei visitare proprio il più possibile al di fuori delle grandi città. Ci sta, ovviamente sperando che siano il più accessibili possibile, perché bisogna anche vedere quello. E per quanto riguarda vivere in Giappone, nascere in Giappone, io sono contenta di non essere nata in Giappone perché, per quello che ho notato, la disabilità in Giappone, come in Corea ancora, è un tabù enorme, enorme, enorme. A livello strutturale è tutto molto accessibile, ma a livello comportamentale, a livello sociale, a livello romantico anche, è tutto molto chiuso, molto tabù. I disabili, Hokkaido del mio cuore è in realtà, perlomeno per quello che ho visto io, ovviamente non ci sono mai stata. Qua quasi tutti i posti dove andavo, a malapena c'entravo io, pieno di ecco, pure, fra l'altro, Hokkaido del mio cuore anche l'Hokkaido, ma sicuramente non d'inverno. In Hokkaido non d'inverno, per come sono fatta io e freddolosa come sono fatta io, assolutamente no Hokkaido. No, l'Hokkaido d'inverno. Primavera, estate, forse estate no, perché ci sono sempre quei cazzo di cicloni di merda. E hai ragione sul tabù, in 2 anni ho visto solo una persona, ecco, cioè, una roba allucinante. Guardatevi, e comunque negli ultimi anni stanno cercando di migliorare su questo punto di vista, ma è difficile, perché è un paese relativamente nuovo, se ci pensate, nuovo a livello occidentalizzato, tra molte virgolette, perché il Commodore Perry è arrivato quando? È arrivato alla fine dell'Ottocento, 1892? No, 1800, no, prima. Non mi ricordo, amici, non mi ricordo. Miura Haruma ha fatto tanto anche sulla sensibilizzazione di alcune disabilità. Meno male. Così, a caso, volevo nominarlo. Strano! Strano! Nominarlo. Ma vai tranquillo, ci mancherebbe. E a proposito, vero? A proposito di disabilità, leggetevi il manga. Io devo ancora leggerlo in realtà, però guardatevi anche il film di José Leti... José. Sì. Non si legge sempre lo spagnolo? No, sì, ma lei mi sa che si pronunci José. Ok. José, le tigri, i pesci, le tigri e i pesci. La tigre e i pesci. José ora, no. Tosakana, quello. Com'è che si dice tigre in giapponese? Tora? È ora. Sì. Ok. Ho avuto un lapsus. Tora. Non... Tora, non ora. Sì. Ok. Non ora. No. Seguo un bar gestito da persone sorde e sembra il posto più così del mondo. Figo. Ma in Giappone? Tora? Tora, sì, non ora. Mi sono confusa con ora. Ma lei mi parla giappone? Mi parla giapponese? Ogni tanto ci provo quando il mio cervello funziona. Sì! Figo, che figata. Quella è una cosa figa. Ran è una JoJo reference, un po' sì. Un po' sì. E quindi dicevo. Quindi stavo dicendo. Ecco, quindi sì, sono felice di non esserci nata, specialmente cioè, se fossi nata lì sarei dovuta nascere normodotata, perché se fossi nata lì con la mia disabilità non sarei andata da nessuna parte. E...
Ura 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 uramaki. Oh no, ora voglia di sushi. No, lo mangiamo sabato il sushi. Ci vorrei andare davvero. Lo staff sono tanto tanto carini. E che è gnocchi. Dimmi dov'è? Dimmi dov'è, organizziamo. Cerchiamo di infilarlo nel giro. Ecco, una cosa che mi blocca dal farmi organizzare tutto dall'agenzia / personina che ti fa l'itinerario è che poi ho paura di non poter decidere io dove voglio andare. C'era anche un bar a Nichome che seguivo su Twitter, tutto di lelle, tutte mask. Ma quel mask stile Amber che carine! Quindi io steso. Io steso, nel senso di steso per terra, o è un errore, ti sei perso una... siamo... Sì, per terra, ok. Ok, steso per terra. Perfetto, perfetto. Pensavo fosse un errore di battitura. Intendessi che... pensavo intendessi te stesso. Quindi dai, organizziamo. Please adopt me. Ma chi? Io o le mask stile Amber dell'FX? Tra l'altro anche lì mai più sentite, mai più nominate. Hi! Hi, Senji? TS Senjio? You look great today. Keep going. You're crushing. Thank you. Welcome here. We are talking about Japan and going to Japan. Welcome. Do you want to join us? Sì, perché i matrimoni lì non si possono fare. Hello. Oh no. Oh no way. What? I'm going to Japan in 50. Oh, that's so cool. If you want to ask, if you want to reply, where are you from? Like in time zone, I don't need the perfect space. 1st of February. February. You must tell us everything. Yes, you must tell us. If you want, you can join our Discord and place. I'm from the United Kingdom. Ooh, okay. I'm sorry. I'm destroying your language right now. Welcome in, and this is so cool. We were talking about because I want to program a trip to Japan in next year. Run, yearling! For fuck's sake! Yes, but I hate when I speak English because, especially in front of British people, because I don't have their accent. There's so much to tell. Yes. So if you want, you can join our Discord. Let me just note this. I am procrastinating the game because I am feeling finally a little bit of warmth, so I'm keeping my hands inside the blanket. There is so much to tell. We have the time and the space. Yes, exactly. And I was saying we were talking about going to Japan next year, maybe August, maybe September, because end of August, beginning of September, because it's when it's easier here in Italy to get a holiday from work. So I'm a freelancer, so I don't need to take actual vacation from work, but I know a lot of people do. So oh, I see. Yes. And how did you find me? Just throughout just chatting thingy tag category, maybe. Category, because we were playing some random games on ITCHIO, just chatting. You got in one. Oh, hi, nice to meet you. Yes, and August is pretty warm. Yes, but I am afraid of thunderstorm and tornadoes and all of that stuff. So I try to get to the end of it and the beginning of September. What's good? And let me know your pronouns.
pronounce so I don't misgender you, please. And what was I saying? Mel, yes. Sengi is going to Japan in 15 days. Mel. I want to go so bad. I had to go to Japan in 2020 as a university graduation trip, but COVID happened, and I have been delaying that trip for 5 years now. So I need to go to Japan soon. I want to go to Japan soon. I want to go to Hiroshima and, of course, go to the museum, World War II museum, etc., etc., etc. And then I want to eat the okonomiyaki, the big one, because they have the thick okonomiyakis, and I want to eat them, a lot of them, many okonomiyakis. Okay, let's go. I put a little video in Discord of where I will be going. Oh, okay, I will watch that later after the stream. Yeah. So let's go back to Arcade Spirits. Let's try to finish the first day and then change game, because I started to like Monja better. Monja. It can be made vegan. What? No, what is Monja? It's like an okonomiyaki? Arcade Spirits. Senji, let me know how to pronounce your nickname, because I don't want to destroy it even more. Yeah, Monja is like okonomiyaki but scrambled. Ooh. I too booked Japan twice in 2019 and 2020, but both time it was cancelled because of COVID. Yeah. You can cook in my noble look as appealing, but you eat it with a tiny spatula. You can put some images, some photos of it in Discord in the food and beverage one, if you want. So I can. You can just call me T, and I'm a he/him guy dude. Okay, you're a dude. Hi, dude. But this will be my third trip to. Oh, it's going to be your third trip. Oh, I am envying you right now. I envy you right now so much. In 2011, 2011, I was too young because I was 18 years old, and yes, I turned of age, but still too young to go to Japan. My parents were a little bit overwhelming, I would say, overprotective. So I am trying to get out of my cocoon in these years. And 2015, I was deep in university. I'll be landing in Haneda, Kyoto, Osaka, flying from Osaka to Sapporo for the Sapporo. Oh, that's so cool! That's so cool! For fuck's sake, that's so cool! That's so cool! I am really envying you right now. Then flying from Sapporo to Aomori, renting a car for a week. Wow. Let me just getting back here. Then bullet train all the way from Aomori back to Tokyo for the. It's gonna be a busy one. Yes, it's gonna be a busy one. So how many days? 15? Right? No, or you're going in 15 days. 21. Whoa. 21 days are a lot. I think next year when I'm going to Japan with the others, I think the best time span is 15 days.
Vi abbandono che devo andare a fare la visita. Ciao, ciao Mel! Ma scusami, ma stai male? Non viene il dottore? A casa? Vabbè. Bye Mel! Bye bye Mel! Vabbè. I think 15 days would be good. I know it's not too much, but people have to work. So 15 days are a lot. And it's hard to get more than 15 days. Nope, vado io perché mi ha infilata in un... Ah, ok. I did 3 weeks in 2011 and 2 weeks in 2015. Whoa. It's not the 90s anymore, Ran. What do you mean? That's so cool, living the dream. Yeah. Alan! Cosa ha scritto Alan? Cosa ha scritto Alan che mi sono persa? Buona visita. In fact, I proposed to my girlfriend in 2015 under the Rainbow Bridge in Odaiba. Oh! That's so cool. And we will be going back. Oh, that's so cool. You are a cool guy. You're a cool dude. You are a cool dude, and I'm happy you found us. You're a cool dude. Cool dude. You got a stamp as a cool dude. Ho fatto lo smexy per il suo, mi ha infilato in un... Ok. Va bene, Alan, va bene, Alan. I have not had a cool stamp for going to Japan before. I get up to a lot of... Your girlfriend is very lucky and I cannot say otherwise. Yes. Extracurricular activities people think are cool. I get up to a lot of extracurricular activities people think are cool. Okay. What do you mean? Do I want to know? I instruct people how to drive tanks. Oh! Okay, that's cool too. Okay, that's cool too. Well, it's cool to drive such a big thing, but I don't like tanks in war. I don't like war, of course. And armored personal carriers, self-propelled guns, bomb disposal... Whoa, that's a lot. So you're in the military? You are a soldier? Not a soldier, but something more than a soldier? Man, that's specified. You're an engineer? Are you an engineer? No, because you're teaching. That's the odd thing. I have never been in the military a day in my life. Whoa, so you're like... I'm just a guy who gives anything a go. Okay. That's so random. That's so random. It's so... I so love that. It's so random. And we just... just ran out on the cold. What a disagreeable fellow. Aww, and he's British. We have a British in the chat and we have a British in the game. As for the player, well, he goes right back to playing, eating pellets? What's pellets? Zapping ghosts, monster, clearing mazes. I will be taking my 360... Whoa! So when I upload my videos, I will share a link. Whoa, that's so good. You can interact with the video and control the camera yourself. That's so cool. That's so cool. That's so techy. I love that. Eccomi, non sono morta, ma ero un attimo sopraffatta dalle cose, ma sono riuscita a dire no quando non mi andava una cosa, quindi questa cosa ce la prendiamo e bravissima, Puff, bravissima. Well done. Well done, Puff. No, noi stavamo parlando, we were talking with Mr. T, who does a lot of interesting cool thing in his life, about Japan and his trip. Stavamo parlando con Mr. T del suo viaggio in Giappone che
arriverà a breve. I was in Norway last year. I will put a link in Discord so you can. Oh, okay. Norway. You travel a lot. I envy you. I envy you a lot. Apparently. Okay. As for the player, well, he's got referencing. Okay. With the crisis behind us, I can actually focus on who this gonzo rich guy actually is. Wanna just splash around the cash? Not this one. Ah, my. What's good, Buffina? Ma ho visto that. I see that his t-shirt is the character from the game. Ciao, Gemo. Perché non parte? Ok, è partito. Di nuovo doppia, ma porca vacca. Hi, Gemo. Hello, Gemo. Kiral _ is another one that has to come to Japan with me next year. Mannaggia te, Gemo. Mamma mia. So, you know Naomi is happy to talk even while playing. Of course. I'm a Funplex regular. My name's Percy. My name is Percy. Sì, oh no, non sì. Hi. Nihon ikimashou. Sì, vado in Giappone, però mi sa. Ma stai scherzando, spero? Ma stai scherzando, spero? Ti picchio, Gemmo, ti picchio. I'd hazard you're our new floor attendant? I was here when Francine seated you behind the desk earlier. Ah, okay. That's me, Rampion, Arcade Wrangler. Well then, it's a pleasure to make your acquaintance, and I look forward to getting to know you better. So, you've seriously just been playing Moopy all day, huh? What can I say? It's my calling. It's my calling. Ciao, Gemmo, sto morendo. No, non morire, Mel. I actually owned a Moopy cabinet once. Had it in my flat. But playing it by myself, all alone in the dark, it's not the same. I need the atmosphere. C'ho l'amico che è andato 2 volte solo quest'anno e vuole andarci tutti assieme. Sei un culo. Vabbè, possiamo andare tutti insieme il prossimo anno, scusami. Ma dimmi te. Cosa ho fatto? Ho avuto tanti mali tutti assieme. That beeps and boobs. No, those you eventually learn to filter out. Vieni con noi in Giappone l'anno prossimo. I mean, everything. The games, the lights, the kids, the feeling of being in an arcade. I score my best when I'm in real-world conditions. Oh, carino. It's all about the emotions, the laughter and the tears, the excitement of competition. I need that swirling chaos of human emotions around me to play at my finest. Okay, Percy. Naomi gets that. She gets moving in top condition for the day I eventually land my high score. What's the current world record then? About 3.5 million? This guy has been standing here since I was working the morning shift. Hours and hours, and it's still only about 720k into the game. Can't imagine him being in anything but top health condition to try this. Guy's gotta have legs made out of carbon fiber and the bladder of tungsten! Vedremo. Dai! Cos'hai combinato? Ha di tutto. Ha l'otite, ha il ciclo, ha l'influenza fino all'altro ieri. Di tutto. I just let a few extra lives drain out whenever I need to go pee. Also, it might be a psychic. I feel like I should let him get back to his game, but burn and crashing. They burn like fire. How is it he can afford this game? You must have a solid job. If you don't mind me commenting on this, that's a lot of money to just have on your person. What do you do for a living? Isn't that?
He doesn't really seem to care to talk about his work, not in a guarded way, just less interesting than his current maze. Maybe he's actually the head of an international diamond smuggling ring. They hide stones inside arcade games. Day trading. Huh? Day trading, stocks and bonds, anything can do if anybody can do if they have a head for numbers. It's really nothing. You don't know my head, Percy. You don't know my mind. I couldn't do that for anything in the world. Il suo corpo il suo corpo ha un po' di mal di vita, esatto. Or maybe he's a day trader. So, I don't feel people are defined by their work. I know the arcade is home to those who've made their passion into their work, but it's the passion that matters more. I've my passions, the same as anyone. I look forward to learning yours as well, when I'm not deep in the middle of a game, I mean. He's getting more and more distracted by the game. I should have leave him be. I put a bunch of stuff in Discord for later, but if you have any Japan-related questions, I can probably answer them. Oh, okay. Thank you. Thank you. Well, I need to do my passport first. I'll do that when I come back home, because right now I am at Aku's place. Aku is my boyfriend, so I'm staying here for a late February, and then I go back home. When I'm home, I'm gonna do that. Passport is key for sure. Yes. I cannot do that without the passport. So that's the first thing I would do. And then I will try to reach out how many people want to join our trip. I know it's a lot. It's soon. It's too soon. Well, it's soon, but it's never too soon, in my opinion, for such a big trip. And even if we are going to be just 3 or 4 people, this is going to take a lot. Oh, I see, a group thing would be great. Yes, I am trying to do a group of my chat. I want to bring as many people as possible for my Twitch chat. I know I'm not a famous streamer, but it will be just me and my wife for most of it. Oh, but that's so cool. That's so cool either way. But I do have a friend from the UK who will be there during my 3 weeks, so we will link up. Ooh, that's cool. I want to go back to UK too. I miss London so much. Well, I want to go back to London, but I want to visit other places too, because Great Britain is beautiful, and I need to go back there. It has been 10 years since, not 11 years since the last time I went to UK. My goodness grace. And I need to thank London, because it showed me another thing I can do. Is if only Italy would be more accessible, that would be amazing. I have to do it, but Bye, seeing you, Mr. Pion. Miss Pion, I mean, we can totally go to tank driving. We do tanks in London once every few months. I think that would be cool, but me driving a tank, I don't want to be like how to say that in English. I don't want to be considered not a terrorist. How to say that? A big disaster. Like, I cannot get into UK anymore because I made so many mistakes and so many accidents. Yeah. Oh, it's all done on private land, so you can do whatever you want. That would be amazing. If you can throw me on a tank, that would be amazing.
because I don't know if you can say if you can see that, but I am on a wheelchair, and I'm very short because I am a dwarf. I'm not a dwarf like the fantasy one, the cool ones, but I'm an actual dwarf. So no cool stuff. Only flexible legs and thumbs. And that would be. We absolutely can get you in a tank. That's no problem. Oh, that love. I need to get into a tank. That would be amazing. I want to get into a tank right now. I want to be a tank driver. And that would be an amazing thing to do in my life. As long as you can pull two levers, we are 95% of the way there. Oh, yeah, I can do that. I can pull two Oh no, wrong level. Lever, crank. No, pull the lever, crank. Wrong lever. Speaking of Disney, remember, people, on Friday night, on Friday evening, we are going to watch Sleeping Beauty. Is it Sleeping Beauty in English? Yes. La Bella Addormentata nel Bosco. Sleeping Beauty. The original one. We are going to watch, and we are going to watch that in English if you want to join us. T, Mr. T, and your wife, of course. It's 9 o'clock for us, so for you would be 8 o'clock. Give it. By the end, it sounded more like the high score junkies you hear about in documentaries. Obsessed, driven, kind of strange. That's the impression I had of him from the beginning. He smiled when talking about not splitting up the arcade. Something more going on here, but well, he's a Funplex regular. With plenty of time to learn more later, I've got work to do. Let's see what happens next. That's not a bad time difference at all. No, we have 1 hour. I remember that because of the trip, and because I have friends in England. I had friends in England, and the mother of one of my best friends is in England. So near Liverpool. Yes, near Liverpool. I don't remember the actual name of the town, but it's near Liverpool. Someone cursing up Star and Fist of Discomfort. Fist of Discomfort, or FOD, FOD, is one of the most popular games in the esports circuit. It's been staple of the scene for over 60 years. One year, Team Wicked Prodigies turned the unreal and came back to win in the dying seconds of a tiebreaker match to take home a record $5 million prize pot. That's a lot of moolah. And how? Okay, so how does it work? It's a hybrid of real-time strategy and button mash brawling. Fight your way down to top and bottom lanes, clearing waves of ninjas to finally topple the enemy dojo. But that's the action part. The strategy part involves using special abilities, purchased item, and ninja summons. FOD's sheer elegance in its simplicity, the way the different game systems interweave to form one masterpiece of esport perfection. So summon good ninjas, punch bad ninjas, smash dojo. Dojo. Why am reading that in English with an English accent? I'd say boiling down a rich game of action and strategy played the world over by top gamer in such a way is a bit degrading. No, I'd say boiling down a rich game of action and strategy played the world over by top gamers in such a way is a bit degrading. But sure, okay. All of which is super interesting and stuff, but right now all I care about is dealing with the loud mouth currently playing the game. The closer I get, the louder the yelling gets. Most of these are words that... What the What the was that? No, those are definitely all words my mother would disapprove of. You've got to be kidding me. There's no way that is implausible. Those hitboxes don't even connect. This game is all night long. Haha, get wrecked, Randall Calrissian. Oh, this is far from over, scrub.
I've set up a little something extra special for you. Extra special for you. I've been baiting you into attacking my sensei, which you fell for hard. Oh, hey! Did I forget to mention that I bought an extra ultimate technique scroll from my dojo? Whoops, my bee. Wait, what? You haven't been farming? How could XP share technique with creep waves? Take this! 5-fold explosive death claw techniques. What? How did you defeat me? No, I didn't expect that. No. Oh, GG. Father. No one can defeat me, Queen Bee. Oh no, Queen Bee. Oh no, we have a Queen Bee. Queen Bee here. Oh no. My dry eyes painfully blinking makes me realize I've been standing here watching intently during the whole exchange. I'm not 100% sure what just happened, but that didn't matter. It was completely sucked in. Couldn't tear my eyes away. It was like watching a train wreck. I mean, if the train was the arcade game and the wreck was that guy's face. Kid, what are you staring at? Hi, Queen Bee. Never seen a champion of my caliber before? Anche meno. Seeing as I don't even know how to begin to start, even consider how to respond to her question, I opt to take a moment and collect my thoughts. From what I've somehow gathered, she goes by Queen Bee. That jacket she's wearing identifies as a member of L7 Gaming, an arcade esports team. And she's the most direct, fierce person I've met all day. That's saying a lot considering who I've run into so far. Stavolta lo dico. Does she act bluntly toward every new person she meets, or grumble whenever she honors instead of off-putting? Hey, don't just stand there all weird and quiet-like. It's creepy. She snaps her finger to grab my attention. Are you gonna quarter up or not? Think you can best the hottest rising star of L7? From what I've seen, I know I couldn't best a scrub, let alone a professionally competitive player of this game. Nope, no thank you. Plus, I'm not sure I'm allowed to play games while I'm working. You work here? Yes, me. And what's your job? Hassling me? Ooh! Bye. Fucking right, I'm the new floor attendant. And if you're not careful with your snark, I can show you to the exit. Davvero l'abbiamo trovata giù. Oh, you're a cute one! Sassy and They direct. haven't given you a name tag yet. How am I supposed to know who you are? I think that was actually a weird tactic to have me introduce myself to her. I'm Ran. I did technically just start working here 6 hours ago. It might take them time to issue me a name tag. Maybe they need to send a carrier pigeon to an ancient monastery where name tags are forged in a vast clay oven. Nah, Gavin's just lacking big time. I talked to that silly boy for you. Make sure you get some proper respect. Thanks. No problem. We gamers got to stick together. I'm Queen Bee, by the way. Agro-style FOD lane pusher specialist for L7 Gaming. Che cazzo vuol dire? Agro style FOD lane pushers specialist. Va bene, okay. I figured that when you put your arms over your head, cheered and shouted, "No one can defeat me, Queen Bee." Hey, I do not sound like that. Yes, you do. Well, maybe a little. Anyway, I'm one of the regulars around here besides Pia, and Teo. Teo's in il gioco, Teo! So you'll be seeing a lot of me in the future. Let's hope you last longer than the last guy. Oh great, now she's even making me jump into competition. I hope there isn't a betting pool too. You look like a smart kid. You've seen one of many streams on the internet, right? Nope. I literally no idea what you're talking about. Whoa. Really? Have you been living under a rock for the past decade? If you consider a small yet formidable apartment a rock, then yes. Oh, you sweet child, you're so innocent and pure. Come, let me show you the path to darkness that is the internet. Oh no. Nope. Sure, I'd like to learn more. Die.
Abbiamo uno in più con Queen Bee. You can't just plug one of these cabs into the internet, so I use a number of clip-on webcams and mix and stuff. That webcam there, it broadcasts to my own personal PC back home, which then streams matches live to all my fans. The chat room appears on my phone. Costs a bit to put everything all together, and it takes like half an hour to rig up and test each morning, but after doing this here for a couple of years, it's easy peasy. Aside from Naomi grinding their teeth at my clip-on cameras, damaging the paint job, I mean. Anyway, I prefer to stream from the Funplex than from home. There's so much to miss out on sitting by your lonesome with un'altra persona, ok. Magari bevo un goccio d'acqua, che non ho ancora bevuto niente. Sorry, I need a little bit of water. Io spero non ve ne abbiate male se vi lascio per andare a fare la spesa e poi pranzare. Ci si vede venerdì. Ciao, ci si vede venerdì. See you on Friday. Morning and evening. Buon appetito Alan. Adesso anch'io. Minchia, sono già le... Porca vacca, finiamo il discorso con lei e chiudiamo. Meno male che ho detto finisco la giornata e smetto. Wait, è perché mi sono persa a parlare di Giappone. Wait, are you broadcasting live right now? Are we live right now? No way. No, that was part of my warm-up matches. We have a pretty big tournament coming up, so I try to get as much practice as possible. Even if it's with a bunch of fodder. As in Fio, DR, as in, you know, chum, lunch meat, scraps. Loser. Bacioni! I got the idea, yes. Queen Bee sees something out of the corner of her eye and glances around the arcade floor. She gives a nod to someone hanging near. Oh, Street Fighter TM! Street Fighter TM! Cabinet. Ah, my grade is starting to trickle in. We should be starting team practice soon. Wait, what time is it? At the tone, the time will be 2:25 p.m. Eastern. Beep beep. What the? I gotta go live in 5 minutes. Listen, kid, it's been swell. We'll chat later, right? Sure. One thing, can you keep this swearing down at least a little bit? We've got kids around here, and I don't want you to get in trouble with Gavin. But for you, I'll keep it to a PG-13 rating. Grazie. Now, if you excuse me, there are some butts out there that I need to kick. Later. Ok, bene. No. Ah, però... vabbè, intanto inizio. Fermiamoci qui, ok. Save. Yes. Ole. Let's find someone to raid. Ho appena salvato. Ok. Okay, let's find someone to raid so we can go. I hope you had fun staying with me today. And thank you, Mr. T, for being here with us, for finding me. I hope you're going to come back. And I had so much fun talking about Japan while playing this Arcade Spirits date sim simulator. There is Steve Gookie. There is Frogola. So many people to raid today. Let me just do this. Versus lo abbiamo già raidato. Non c'ho Funko Fusion. Oh! Zio Gabriel sta giocando a Funko Fusion. No! Cookies? Chi è Cookies? Non ho nessun aspetta un attimo. Ah, no, Gookie! Steve Gookie! Steve Gookie. Lemon, hai fame?
Dimmelo perché se hai fame ti mando delle ricette. Sempre. Dai, andiamo da Steve. Andiamo da Steve Gookie. Let's go to Steve Gookie. Let me see if it's still playing, because if it's not, I'm gonna to stop that. Is still playing? PDPDP is blank. Dai, fammi vedere se sta giocando. Sì, sta ancora giocando. Let's go! Let's go soprattutto. Let's go! Ma ho fatto brunch durante la live. Pensa te. Allora, ride Steve Cookie. Let's go to Steve. And say hi. So, thank you all for being here with me today. It has been a very interesting live. I'm gonna do the pool for the Japanese trip, Japan trip, and we're going to do everything well and accordingly to the situation. So, see you on Friday. See you on Thursday night at Aku's stream, and then on Friday morning with me and Aku. We are going to play together in Traveler's Rest. And then on Friday night, we are going to watch Sleeping Beauty. Bye bye! Until